that different type of examples which are 1 1 and which are not 1 1, and we have given a tool for checking 1 1s by using graphical method. Of course, we've seen that idea by using analytical method also, and we have, when the function is not a 1 1 function, we have restricted that domain to get 1 1 function, right? Today I would like to discuss about the properties of 1 1. Suppose if f is a function from f is a function from a to b is 1 1 function, so automatically cardinality of a should be less than or equals to cardinality of b, right? Is it true? So obviously true, right? If the function is 1 1 function, a function is 1 1 function, cardinality of a must be less than or equals to cardinality of b, right? So based on this idea, cardinality of this less than or equals to cardinality b, based on this idea, we can form a one question. Suppose let f be a function from x to y, right? If f is 1 1 function, if f from x to y, you need to mention it. If f from x to y is 1 1 function, there exists g from y to x. It's a function such that f of g of y equals to y for every y belongs to y. Question is it true or false? True, sir. If it is 1 1 function, can you find a one? See what you are given. You are given that x and y are two sets. F is a 1 1 function. Question is that can you find another function g from y to x in such a way that f of gy is equals to y for every y belongs to y? Is it possible? So what you are given? What you are given is that f is a function from a to b is 1 1 function. Right? Here, right? Sorry, x to y. My notation is x to y. Right? Once it is 1 1 function, I already told you what is the argument. Cardinality of y should be less than or equals to cardinality of y. Cardinality of x less than or equals to cardinality of y. So there are two possibilities. Either cardinality of x equals to cardinality of y, or cardinality of y x strictly less than cardinality of this. Right? Cardinality of x. There are two possibilities. A less than or equals to b means what? Either a equals to b or a less than b. Suppose you take this condition, cardinality of x bigger than, less than cardinality of y. Suppose we get this condition. Suppose you assume that this is a condition. We assume that there exists some function. Suppose that there exists some function. Look at the option. There exists function g from y to x such that f of gy is equals to y for every y belongs to y. Suppose this happens. What happens? What happens? F of g circle y is equals to y for every y belongs to y. That means what? F circle g is equals to identity function on y for every y. Right? It's an identity function on y. Right? The thing is, so we know in intermediate, again go back to your properties of composition functions. So generally, whenever f circle g is equals to identity function, what happens? Identity function is always bijection function. We have seen yesterday on y. So whenever it is identity function is bijection function, f circle g also bijection function. In particular, whenever f circle g is 1 1 function, in particular it is 1 1 function. Actually it is bijection, but in particular it is 1 1 function. Right? Right? Whenever f1 g are 1 1 function, suppose f is a function from x to y which is 1 1 function, and g is a function from y to z which is 1 1 function, then the composition is always 1 1 function. Right? This is circle function. Whenever g circle of is 1 1 function from x to z, automatically f is
1 function, right? Whenever f and g are 1, f and g are, f is a function from x to y is 1 1, and similarly g is a function from y to z, which is also 1 1 function. Then the composition is also 1 1 function. Converse also true, but the converse is true for only f only. Whenever g circle f is 1 1 function, automatically f is 1 1 function. So in particular here, f circle g is 1 1 function means here g must be 1 1 function by using this result. Whenever the g circle f is 1 1 function, automatically f is 1 1 function. Here, what is my g? G is 1 1 function. But what is g actually? Y to z is 1 1 function. But y to x, sorry, y to x is 1 1 function because I have taken g is a function y to x. Whenever g is 1 1 function, coordinate of y is always less than or equal to coordinate of x. But you know that we have taken that advantage of coordinate of x less than a coordinate of y. Therefore, this is less than coordinate of y. Therefore, coordinate of y less than coordinate of y. So therefore, this is absolutely wrong. Therefore, no real number is less than itself. Therefore, less than itself. Therefore, it's absolutely wrong. Right? So therefore, what you get? What you get? So there is no such a possibility there. So coordinate of x. So what you assume? You assume that if there is a function from g to y to x in such a way that if circle g is equals to y identity function, you are going to get a conduction. Of course, we are going to give a counter also. Suppose you take x is equals to abm. Suppose y is equals to suppose Mr. b తీసుకోండి. If is a function from x to y such that suppose ఏం తీసుకుంటారు f of a is equals to b తీసుకోండి. Is it 1 1 function? F of a equals to b, f of b is equals to, so ఇట్లా తీసుకోండి coordinate of a. So therefore less than coordinate of a less than coordinate of b కాబట్టి a, b ఇక్కడ తీసుకోండి. So f of a equals to b ఇచ్చాను. ఏమి ఇచ్చాను? What is my set? My set is a. This is my a, this is my b, right? A goes to b. X is equals to singleton, y is equals to a, b. My function is f of a equals to b. Think is it 1 1 function? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Is it 1 1 function? Yes. Yes. Question is, does there exist a function from x to y? What is my function? No, sir. No, sir. Does there exist a function from y to x in such a way that f circle g is equals to identity function on y? What is my y? My y is a, b. What is my x? A. Yes or no? Suppose there exists some function like this. There exists a function like this. What happens? Suppose there exists a function like this. What happens? F circle g of a is equals to what? F of g of a. That means what? F of, what is my g? My g is a constant function because a comma b goes to a itself. A comma b goes to a itself. Therefore, what is g of a? A. What is my g function? My g function is 1. My g function is, this is my a, this is my b, this is my a. Right? So therefore, this is my y to x. Yes or no? So all the elements goes to a only. Therefore, what is my f of a? B. What is my f of a? B. Therefore, it fails to satisfy the condition. F circle g is equals to identity function on y. Because why? Because f circle g at a is equals to b. These both are not same. What is f circle g is equals to identity function on y? Means f of g of y is equals to y for every y. So therefore, we have taken an example. Therefore, it cannot be true. So therefore, this is not possible. If you take this case, this is not possible. Thing is, what happened to this case? Coordinate of x equals to coordinate of y. See, ఒక్క కేసులో false అయినట్టే. Actually, proof is over. Understand? So there is no such a function in such a way that f circle g is equals to identity function on y. There is no such a function. If there is such a function, either of the case happens. But if you take this case, the problem with there is a problem with this, right? What about this case? Anybody? Suppose you take this coordinate of x is equals to coordinate of y. Can you find a function from g to y, g to x, such that
f circle G is equals to identity function on y. Can you find this? If you take this condition, case 2, if you take this No, sir. condition, can you find that? See, give a counter. Suppose you take this. See, జనరల్గా ప్రాబ్లం ఎట్లా గెస్ చేయాలంటే జనరల్గా ఫస్ట్ గెస్ చేయండి, కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ లాటర్ తర్వాత. కానీ జనరల్గా గెస్ ఎట్లా చేయాలంటే యాక్చువల్గా ఒకవేళ సచ్ ఏ ఫంక్షన్ మై ఫంక్షన్ ఇస్ వాట్, యాక్చువల్లీ మై ఫంక్షన్ ఇస్ x to y ఈజ్ ఎ 1 1 ఫంక్షన్. ఎప్పుడైనా ఇది 1 1 ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సచ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్, what happens, this f circle G is equals to identity function. Whenever such happens, automatically G is my 1 1 function by theorem. Go back to theorem. Whenever f circle G is 1 1 function, G always 1 1 function, f must be onto function. Yes or no? ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి. సో whenever G circle f is 1 1 function, automatically f is 1 1 function. F is 1 1 function. Whenever G circle f is onto function, G is onto function. So here G circle f is 1 1 function means f was 1 1 function. Here f circle G is 1 1 function means G is 1 1 function. G 1 1 function అని చెప్తుంది కానీ f 1 1 గురించి మాట్లాడట్లేదు కదా. G, see, when such a function is there, whenever G is there is a function from y to x in such a way that f circle G is equals to identity function అని మనం తీసుకుంటే G 1 1 అని చెప్తుంది కానీ f గురించి చెప్పట్లేదు. వాట్ అబౌట్ f ఆన్ టు అని చెప్తుంది కానీ f 1 1 గురించి మాట్లాడట్లేదు. కాబట్టి మన గెస్ ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ ఉండకపోవచ్చు. There may not exist as a function in such a way that satisfying the equality. సో కార్డినాలిటీ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే ఇట్లాంటి ఫంక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ 1 1s అయ్యే ఫంక్షన్ ఒకటి తీసుకోండి. యూ టేక్ దిస్ ఫంక్షన్ f of n is equals to 2n. So we'll see later cardinality of n is equals to LF naught. We'll see later cardinality of natural numbers is LF naught. So cardinality of this is equals to cardinality of this. This is my x, this is my y. So cardinality of x is equals to cardinality of y. Therefore the condition is satisfied, right? This case is satisfied, and we have shown that actually we'll show that actually this is 1 1 function. If n is equals to 2n is always 1 1 function. Why? When you take actually n1 and n2 are two natural numbers in such a way that f of n1 is equals to f of n2, what happens? Automatically 2n1 is equals to 2n2. Therefore n1 is equals to n2. Therefore it is 1 1 function. So our hypothesis is satisfied. We have taken x is equals to y x is equals to n, y equals to n, and we have taken that cardinality of x is equals to cardinality of y. Now question is, does there exist a function from y to x such that f circle G is equals to identity function on y? Can you guarantee that? No, sir. See, give a counter. ఒకవేళ ఫంక్షన్ ఉన్నదని తీసుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, గెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా గెస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ సచ్ ఏ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సచ్ ఏ ఫంక్షన్ అమ్మా, ఒకవేళ ఉంటే ఏమైంది చూడండి ఒకసారి. ఉంటే ఏమైంది, f circle of G of y, this is both are equal function. This is f circle G equals to I of y on y means what, both are equal function means what, their domains are same, their ranges are same for every y in y, right? So therefore f of gy is equals to y for every y in y. What is my y? My y is also natural numbers. We have taken that x and y are both are natural numbers. But what is my f? My f is 2 times of natural numbers. This is true for every y. Now g of y is equals to y by 2 for every y belongs to y. Question is it possible? Is it possible? No, G of y is, what is my g function? G function is a function from n to n because I have taken that y is equals to n and natural number x also n. So is it possible in all cases for every y? No. Suppose No, you sir, take, it is rational number, sir, not Yeah, a natural number. if you take y equals to 1, what happens? What is g of y1? G of 1? G 1 of by 2. 1 by 2. 1 by 2. So there is no image now. It's not a function. In fact, it's not an element of codomain. So for input 1, there is no output. So it's not a function. ఒకవేళ మీరు ఇట్లా తీసుకున్నా పాసిబుల్ కాదు. So therefore, what is my guess? There does not exist such a function, even though the cardinalities are equal. Even though cardinalities are equal. If the cardinalities are equal, even though there does not exist a function in such a way that f circle G is equals to identity function on y. So this is very, very important problem. This question appeared in GATE, and CSIR also. So this problem is very, very important idea. Okay, what is the condition?
whenever f is a 1 1 function, automatically cardinal of a less than or equals to cardinal of b. Of course the converse also true. Of course the converse also true, right? If cardinality of a less than or equals to cardinality of b, if and only if there exists a 1 1 function, there exists a 1 1 function. Look at this important note. There exists a 1 1 function from a to b. Understand? If cardinality of a less than or equals to cardinality of b, automatically there exists a 1 1 function like this. This is automatically possible. This is very important theorem, of course. So cardinality of a less than or equals to cardinality of b, there exists automatically 1 1 function from a to b. You should keep in mind. It's a very, very important property. Later I'll use this when I discuss countability of the set. Right? So next notice is, you need to take an example. Suppose you take a function like this. Sin inverse function. Is it 1 1 function? Is it 1 1 function? So already I told you, whenever we have actually inverse function, see by definition, what is mean by inverse? Generally you go back to an interment. The inverse exists whenever the function, whenever the inverse exists, the function must be bijection, right? So inverse always, 1 1 function, because it's basically whenever the function, in order to define an inverse function, first the function must be bijection function. The function must be bijection function. If the function bijection, one can talk about inverse. Of course, by theorem, f inverse of bijection also bijection. 1 1 and 2. Right? So it automatically 1 1 and 2. So no need to check it. Inverse trigonometric functions always bijection function. After all, p is one part of this. 1 1s is after all a part of this. Right? Similarly, cos also. Take the cos. See, but you need to know the graphs first of all. But సార్ ఇంటర్వెల్స్ ని కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదా సార్? ఇన్వర్స్ అంటే ఇక బైజెక్షన్ సార్. అది ఇక్కడ డొమైన్ ఇచ్చారు కదండి, డొమైన్ ఇక్కడ. అదే సార్, ఆ ఇంటర్వెల్ ని కూడా చూసుకోవాలా సార్? చూసుకొని 100% ఇంటర్వెల్ లార్జ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఆ పెరియాడిసిటీ వస్తుంది కదా, పెరియాడిసిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది సైన్తో. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వెల్ బిగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్స్ నాట్ ఆటో ఫంక్షన్. నేను ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్? 1 1 అయినప్పుడు. ఎస్టర్డే మనం చూసాం కదా, ఇన్వర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? ఓకే సార్, Bijective function. సో ఇన్వర్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? And the bijective function is bijective functions కి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక మనం ఎస్టర్డే చూసాం. ఈ పీస్ లో యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం లేదు. 1 1s అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మాత్రమే 1 1 అవుతుంది, రైట్? సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బైజెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి ఇంటర్వెల్స్ ఏదైనా పర్లేదు, ఇట్లున్న దాంట్లో కూడా బైజెక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కాకపోతే దీన్ని స్టాండర్డ్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అంటాం దీన్ని. ఓకే. Okay. So next is, so trigonometric function with the suitable domains. అందుకే డొమైన్ కోడొమైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ 0 to pi, -1 to 1, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా 1 1 ఫంక్షన్స్. is also 1 1 function, right? Look at graphs కూడా ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా గ్రాఫ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్, యూ నీడ్ టు నో ద గ్రాఫ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో 0 to pi, రైట్? cos inverse pi by 2 ఏమైందమ్మా? cos inverse pi by 2, cos inverse not pi by 2, cos inverse -1, cos inverse -1. What is cos inverse -1? 0, cos 0. Cos inverse -1. What I'm asking, cos inverse -1. Pi. That means this, right? Next, cos inverse 1. 0. Cos inverse 1. This is my 1 actually.
like this here. Next, cos inverse. What you take? 0. 90. 90 degrees. 5/2. Right? So it is looking like this actually, but exact graph it ఉండదు కానీ ఇట్లా వస్తుంది. ఇట్లా రైట్, ఇది కాస్ గ్రాఫ్. మీరు అబ్జర్వ్ when you draw a line parallel to x-axis, definitely it meets at most one point, therefore it is a 1-1 function. Yes or no? Yes. So మీరు secant గురించి మాట్లాడిన అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what is mean by secant inverse? So secant is well defined everywhere except pi/2. Yes or no? Except secant inverse is meaningful everywhere except outside of closed interval plus 1 to this. రైట్. సో జనరల్గా ఈ ఫంక్షన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1-1 అయిద్దా అంటే బై లుకింగ్ ఎట్ ద గ్రాఫ్ ఈజీగా చెప్పవచ్చు, బట్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ ఆటోమేటిక్గా నేను ఇక్కడ ఇచ్చింది స్టాండర్డ్ డొమైన్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 1-1 అయిపోతాయి. రైట్. సో గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది జనరల్గా? దిస్ ఇస్ మై యాక్చువల్లీ వాట్ దిస్ ఇస్ y, this is what is this 0, this is -1, this is +1. So this is what actually your pi. So therefore what is this actually? This is curve is actually we have seen this just now. This is y equals to cos inverse x, right? But when you deal with actually sec inverse x, sec inverse is the problem term is actually what? Sec inverse the problem term is what actually? Just now we have seen, right? We have seen that actually the problem term is pi/2. So therefore what you get is, so this is looking like this. This is looking like this. This is y equals to pi/2. So this is my actually what? Y equals to secant inverse x. ఇది cos inverse x గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది cos inverse. Cos inverse ఎక్కడ ఎండ్ అయిద్దో sec inverse అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ pi/2 రీచ్ కాదు, pi/2 తో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, బికాస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాస్? 1/sec. సో sec ఎప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది? ఆర్డర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ pi/2 తో ప్రాబ్లం వస్తుంది, కాబట్టి రీచ్ కాదనమాట. ఇది యాజ్ ఎక్స్టెండ్స్ టు దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ +∞. ఇట్లా రీచ్ అయ్యేది, రీచ్ కాదు, pi/2 రీచ్ కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ వై secant inverse x. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ అ 1-1 ఫంక్షన్. చూడండి గ్రాఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 పాయింట్ దగ్గరనే కట్ చేస్తుంది. ఇది జస్ట్ ఇది కాసు, ఇది చూడొద్దు మీరు చూడాల్సింది ఈ గ్రాఫ్. when you draw a line exactly it meets exactly 1 point. So automatically it is 1-1 function. Similarly secant cosecant inverse also, right? Now notice counting principle. What do you mean by counting principle? See, this is a formula for only finite sets, amma. We don't have a formula for infinite sets. Suppose coordinate of A is m, coordinate of B is equals to m. Therefore number of 1-1 functions from A to B. Anybody? What is the formula? M power n. Mn. M power n. 1-1 function. Put it in chat box. power m. See, suppose నేను ఇట్లా ఇచ్చానండి, ABC 1-2 1-1 ఫంక్షన్స్ డ్రా చేస్తారా? మీరు చేయగలుగుతారా? No, sir. 1-1 ఫంక్షన్ ఇస్తారమ్మా, ఇవ్వగలుగుతారా మీరు? No. అంటే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇట్లా ఇచ్చాను 1-2A, ఇప్పుడు ఇవ్వగలుగుతారా 1-1 ఫంక్షన్? ఇవ్వలేను సార్. No, sir. అంటే ఏంటి? You need to have a restriction. Suppose m is bigger than n, we can have a problem. There is no 1-1 function. ఓకే, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా,
ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నోట్ రాయించాను. కార్డినల్ ఆఫ్ ఏ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినల్ ఆఫ్ బి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వన్ వన్ ఫంక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాయించాను. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ 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 కార్డినల్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినల్ ఆఫ్ బి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వన్ వన్ ఫంక్షన్ ఏ టు బి పాసిబుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 0. ఇప్పుడు చెప్పండి m less than or equals to n. What is the formula? This is a, this is my b, this is a1, a2, m factorial am. by m minus n factorial. b2, b3, so bm plus 1 going on bn, because m is less than or equals to n case, right? So for a element, for a1 element we can have n choices, total n choices. How many choices? A can be assigned to b1, a can be assigned to b2, a1 can be assigned to b3, a1 can be assigned to bm, a1 can be assigned to bm plus 1, an1 can be assigned to bn. So for a1 we can have n choices. Yes or no? Next, for 1 is how many choices for a2? What I required? I required to define N 1 minus n minus 1. n minus 1. Very good. For a2 is over. Next, what is a3? n minus 2. Next. minus 2. By going on, what is the choice for am? 1 What is- What is the choice for am? n plus m minus 1. n minus m. Yeah, who said n minus m plus m minus 1? Who said? That's n minus absolutely right. M plus 1. So the work is completed. Yes or no? The work is completed. We can define now 1 function. Therefore, we can apply the fundamental principle of multiplication. Right? But the work is completed. We can assign all elements with the all elements of B. Therefore, it is a 1 function. So therefore, by fundamental principle, the total work is nothing but n into n minus 1 into n minus 2 into going on n minus m plus 1. Now this is a formula, but for simplification, what I do is that multiply and divide by n minus 1, n minus minus 1, going on 3 into 2 into 1. So what I get is this is n minus m minus 1, going on 3 into 2 into 1. Therefore, what do you observe? This is product of first n natural numbers. This is n factorial. This is what is that? Product of first n minus m natural numbers. N minus m factorial. This is meaningful because actually what? N is less than or equals to m is less than or equals to n. Therefore, what is this? Anybody? npm. npm. Number of permutations taking m out of n symbols. Right? This is npm. So what is this actually? Total number of. So we have already taken, right? This is npm. So this is what actually counting principle. So this is very, very important. This is very, very important. Suppose you are given a problem. This question asked in the net question also. Number of one function, number of quantum functions. Suppose if a is equals to cardinal of a is equals to suppose 3, cardinal of b is equals to 4. So in the total number of one functions from a to b. What is that? Possible type the? Yes, possible type because 3 less than 4. 3 less than 4 got definitely one function possible ID. Possible ID got formula enti 4p 3. 3. 6 sir. 6s. Yeah, 4 factorial by 4 minus 3 factorial. 3 factorial. So that means what? 24. Yes or no? 4 factorial. So 4 factorial ante enti 4 into 3 into 2 into 1. 1 factorial ante 1. So that means what? 24. So just you keep in mind. ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇట్లా చేయను అనుకోండి. If coordinate of a is equals to suppose 3, coordinate of b is equals to 2, then the total number of functions. One function. 0 0 1 0. Is 0. Why? Because 3 is bigger than 2. Right? 3 is bigger than 2. Right? So next is, so this with this I conclude the 1 is. So what is important property? Whenever cardinal of a less than or equals to cardinal of b, we can always find a 1 function from a to b.
You can always find this is, you should keep in mind, this is very interesting property amma. ఇది మీరు కౌంటబుల్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఏదంటే ఇదే 1-1s లో. వాట్ ఈస్ దట్? whenever coordinate of L is equals to coordinate of B, definitely one can find automatically from A to B 1-1 function. So that is very, very important. You should keep in mind. So next is onto. So we say that the function from A to B is onto if and only if. What do you mean by onto? Every element of B, B belongs to B. every element that you take in, definitely it has at least one preimage. Every element that you take, suppose you take B1, definitely it has a preimage A1. If you take B2, definitely it has a preimage, some A1 in A. Right? At least one preimage. Of course, we can have so many preimages. So at least one preimage, at least one preimage. That means what? For every element which is in B, we can find at least one preimage under the function F. Or equivalent to say that in this case, the range must be B. There is no free elements. There is no free elements in B amma. B lo khali undadu. Simple cheppalante, there is no free elements in B. There is no free elements in B. In our language, what you say? B లో ఖాళీగా ఉండదు. B లో ఏముండదు? ఖాళీగా ఉండదు. ఖాళీగా ఉంటే మాత్రం 1-1 కాదు. Example, suppose you take this. Codomain is equal to range, sir. Range is equals to codomain. That's what I'm telling. ఇది ప్రాబ్లం ఇచ్చింది అనుకోండి. ఇది 1-1 ఆంటో అయిద్దా? ఆంటో అయిద్దా? Yes, sir. Sir. See, R లో ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుందమ్మా. R లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 ఇచ్చినాను. 2 కి ప్రీమేజ్ ఉందా? 2 కి మ్యాచింగ్ ఉందా? Okay, sir. Right, sir. Not 1-1. Not on 2. రైట్. సో నేను ఏమంటున్నా, R లో ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా ఖాళీగా ఉండొద్దు. ఇక్కడ చాలా ఖాళీగా ఉన్నాయి. గ్యాప్స్ ఫ్రీ ఉండదు అనమాట. ఫ్రీ ఉండదు. దేంతో ఒకదంతా అసైన్ అయిపోవాలి. సో అసైన్ కాలేదు కాబట్టి జనరల్గా ఇట్స్ నాట్ onto function. Is it 1-1? No. Suppose 1 and -1, I have the same image, but the 1 and the -1 are distinct elements. So not 1-1 also. Right? Suppose you take this example. F is a function from R to R. Suppose you take X. X belongs to R. Yeah, is it onto function? Yes, sir. It's onto. Yes, sir. Onto. So definitely we can find analytic way. Of course, we can find in a graphical method. So in order to say onto function, notice. So in order to say that F is onto, draw a line parallel to x-axis. If it meets at least one point, of the graph of function, so we say that F is onto function. So draw a line, any line, this is not a single line, right? Draw any line parallel to x-axis. If it meets exactly at least one point of the graph, automatically it's not a function. So therefore automatically what happens, any line you draw, definitely it meets at least one point. At least one point. So definitely it's an onto function, right? Definitely it's an onto function. Suppose is a problem, R to R, f of x square, is it onto? No. So look at my codomain. Here codomain plays very, very important role. What is under my domain? My domain is R.
my codomain is R. My domain is R, my codomain is R. But what you do is, suppose you draw a line parallel to x-axis here. Suppose you take y equals to -1 line. Y equals to -1 line. Does it have a pre-image? Does it intersect the curve? Does it in this No. line? E line intersect No. just no. Therefore not onto. Understand? ఇదే ప్రాబ్లం ఆంటూ కాదు, ఇదే ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇట్లా ఇచ్చాను, రెస్ట్రిక్ట్ దింగ్ కోడోమైన్. ఇప్పుడు ఇది ఆంటూ అయిద్దా? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. యా. డొమైన్ ఆర్, కోడోమైన్ ఏంటి? 0 to infinity. 0 to infinity. This is my closed interval 0 to plus infinity. Question is it onto? Yes. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మాట్లాడొద్దు, ఎందుకంటే ఇది మన డొమైన్లో లేదు కదా, మన రేంజ్ కోడొమైన్లో లేదు కదా. ఇక్కడ లైన్ గీయొద్దు, బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఓన్లీ నాన్ నెగటివ్ రియల్ నెంబర్స్. ఇక్కడ మాత్రమే లైన్ గీయాలి ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే చాలు, మనకు 2 అవసరం లేదు, ఒక్కటి చాలు. 2 ఉంటే చాలా మంచిది. సర్ప్లస్ ఉంటే ఇంకా మంచిది, ఎవరోజు అంటున్నారు. మినిమం అయితే 1 పాయింట్ దగ్గర అయితే కట్ కావాలి, కట్ అయితే చాలు. ఇఫ్ మీట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లీస్ట్ 1 పాయింట్ ఆఫ్ ద గివెన్ కర్వ్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. ఇస్ ఇట్ ఆన్ టు? ఎస్. Suppose you take this, is it 1 1? Is it onto? Yes, sir. 1 1, yes, sir. 1 1 is, of course, onto also yes. At least 1 point. At least 1 point దగ్గర కట్ అవుతుంది. సో onto. హలో, మీ వాయిస్. హలో सर ऑन्टो की వీడియో ఆగిపోయింది సార్. హలో. Yeah, wait, sir. Sir is muted. ఓకే, ఇక్కడ సి ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో కాదు. కోడొమైన్ లో ఎలిమెంట్స్ ఫ్రీగా ఉండొద్దు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ విచ్ ఇస్ ఇన్ కోడొమైన్ విచ్ ఇస్ ఫ్రీ, which is not assigned to any element of A. ఓకే, కోడొమైన్ జనరల్ గా మన గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, కోడొమైన్ y యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం కదా, కోడొమైన్ R, x యాక్సిస్ మీద డొమైన్. సో x⁴ ఎట్లా ఉంటుంది జనరల్ గా? ఆటోమేటిక్లీ like this. Okay, it is non-negative function, it's above x-axis, it is looking like this. Question is it onto function? No, sir. No. Why? Because if you take a draw a line parallel to x-axis, suppose you take this line y equals 1 line, definitely it intersects the line given curve at least 1 point. Suppose you take this line, definitely meets, no? Is it onto or not? No, sir. Not onto. Not on. Yeah. Negative number. Sir, Why? because Why? Because look at the codomain. కోడొమైన్ లో నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది? సపోజ్ నేను y -1 ఇచ్చాను, ఈ -1 దగ్గర గ్రాఫ్ కట్ అవుతుంది, ఎక్కడన్నా మీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మీట్ అవుతుందా? ఇది లైన్ కింద ఉండే, ఈ కర్వ్ పైన ఉండే, ఎట్లా కట్ అవుతుందమ్మా? ఇసాను ఈ కర్వ్ ఎక్కడుంది? అబోవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఈ లైన్ ఎక్కడుంది? బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, ఎట్లా కట్ అవుతుంది? కాబట్టి దీనికి ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో దర్ఫోర్ ఇట్స్ నాట్ onto function. Okay, suppose you take this, r goes to r, e power x. Is it onto? Yes, Is sir. it No, onto? sir. No, sir. My domain is R, my codomain is R. So my function is not, my function is what? As x tends to infinity, it is infinity. Question is it is it actually one first, is it 1 1 function?
Yes, sir. Yes, Sir. by drawing a line parallel to x-axis, definitely it meets exactly 1 point. So therefore, it is 1 function. Question is it onto function? No, sir. No. Why? Suppose you Two, take y equals to -2. Right? Does it have a preimage under the function? No, sir. No, sir. No, therefore it's not onto. Okay. Question is it cannot be onto, but the thing is, can you actually convert into onto function? The problem with negative terms, right? So just Zero remove the to- negative terms. Remove the negative terms. Now is it onto? Yes, sir. Yes, sir. Is it onto? Yes, definitely Yes. it meets at least 1 point. So it is onto function. Is it 1 function? Sir, Yes, sir. Yes, 1 and onto. Of course, this is bijection function. We can talk about the inverse. That inverse is log function. Of course, it is bijection. We'll see that. Of course, it is 1 and onto now only. Once it is on 1 and onto, automatically bijection. Right? Suppose it is a problem. F is a function from R to R defined by fx is equals to e4 mod x. Is it 1? Onto. నేను ఏమని చెప్పానమ్మా ఫస్ట్ e4x గీయండి. Not on. x దగ్గర మాడ్ ఉంది కాబట్టి -x పెడితే చేంజ్ కాదు. -x పెడితే చేంజ్ కాదు కాబట్టి ఏం చేయండి? సిమెట్రిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద గివెన్ కర్వ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis తీసుకోండి. రైట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis అంటే ఏమొస్తుంది? ఇది ఇట్లున్న కర్వ్ ఏమైందమ్మా? ఇట్లున్న కర్వ్ ఏమైంది? ఈ కర్వ్ ఏమైంది? ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఈ కర్వ్ ఏమైంది? ఇటు సైడ్ వెళ్తుంది. ఈ కర్వ్ ఇటు వెళ్తుంది, ఈ కర్వ్ ఇటు వస్తుంది కదా? not onto function, sir. యా, ఇస్ ఇట్ 1 ఫంక్షన్? Sir, ఇస్ ఇట్ 1 ఫంక్షన్? yes, sir. 1 function. ఇస్ ఇట్ ఆంటో ఫంక్షన్? Not onto No, function. sir. Not onto function. ఓకే, ఇది ఆంటో కాదు. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చాను, ఓపెన్ 0 ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చాను. ఇది Sir, onto function. function. Onto, sir. సపోజ్ క్లోజ్ 0 ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు Not onto function, Not sir. onto, sir. ఎందుకు ఇక్కడ ఏం కవర్ కావట్లేదు? Zero cover కావాలి. Cover కావట్లేదు. ఎందుకు? ఇది డజంట్ టచ్ x యాక్సిస్ కాబట్టి e4x నెవర్ 0 కదా, కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. Suppose f is a function from 0 to infinity, f of x is equals to natural logarithm. Question is it 1? Is it onto? One, sir. Is it 1? Yes, sir. 1 function also, onto function also. Yeah. Because we have seen e4x is bijection function from R to 0 to infinity. ఇది ఇదేద్దామా? Yes, sir. 1 and onto. Why? సో ఎట్లా చేయాలని చెప్పాను? Y axis కి మిర్రర్ ఇమేజ్ తీసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. ఇది నా 1 ఇది నా log x. నేను మిర్రర్ ఇమేజ్ ఎట్లా తీసుకుంటాను? విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు y యాక్సిస్ అంటే ఇట్లుంది కదా, ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్లుంది. ఇట్లుంటే దీనికి ఏమైతే ఇమేజ్? ఓకేనా? Is it okay?
ఇటు ఉంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది, ఇటు ఉంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది, అంతే కదా. రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది? అద్దంలో చూసుకుంటే ఏమైతే అవుట్ సైడ్ లో మన ఫేస్ కనబడుతుంది. ఓకే సార్. క్వశ్చన్ ఇస్ ఇట్ 1 ఫంక్షన్? ఎస్ సార్. మీకు డౌట్ రావాలి. ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే సార్, ఇక్కడ ఎక్స్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, లాగ్ డిఫైన్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఎక్స్ నెగిటివ్ అవుతుంది, మాడ్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ పాజిటివ్ అయినా ఎక్స్ నెగిటివ్ అయినా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకే, మాడ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇట్ ఇస్ ఆటోమేటిక్లీ ఆంటో ఫంక్షన్. Right. Next is, suppose you take this